Sangha with great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, ý thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh. Thịnh chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự ly khổ đắc lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto chư chế đô ye ở lại ở đi san miao san pu tô xie. Nam mô Tát Tát Tha Đô Già Đa Già A La Ha Đề Tam Miệu Tam Bồ Đà Tô Á. The unsurpassed, profound, thorough, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jian an zao yu wo jin jian wen de shou chu yan jie ru lai zheng zhi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Shami, all good no advisors of Mito Phật, chư Phật Bồ Tát, Liêu Tử, Sư Phụ Sang Rần, Shami,各位善知识 Mito Phật. Thưa Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Thượng Tiên Hoa, kính thưa Thầy và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, are we still on a blue screen? Feeling like blue today. Sorry about that. Chào quý vị. Hôm nay là ngày mình giảng kinh Kim Cang. Thành ra như thường lệ mình giảng kinh Kim Cang. Today is the last day of the year, 2012. We are in Rosemead, California to discuss the Vajra Sutra. We're supposed to be on slide number 437, but we're experiencing some technical difficulties. The projector is not cooperating. I do have another projector in my room. You know that. Do you have a plan B? Yeah, it's okay. I can try to get it set up because I can get started without it for a few minutes. The signal from the computer, meaning that the remote thing up there is not receiving. That's what it means. It's not the computer. All right, do your best. Go plug the heater and go see if you can set up a second projector. Thank you. We have been lecturing for an hour and a half now, a year and a half now, on this Vajra Sutra. There are over 800 slides, and we are about at midpoint, 437, number 437.
And this sutra is very, very profound, and it's appropriate that we lecture during this Janchi in particular, because it has some relevancy. I was planning actually on talking about this item where I was not in need of a projector for a while, so this works out fine. But I do apologize for the technical difficulty we've keep on experiencing. It's a low budget operation, I'm afraid. This is all we have. Thầy xin lỗi quý vị là đã có cái trục trặc kỹ thuật, mỗi tuần cứ bị hoài. Trời lạnh là cái máy nó lủng củng. Nhưng đều không sao, mình không cần cái máy đâu, tạm thời. Tại vì thầy tính giảng cái kinh Kim Cang này một tí trong cái thiền thất này. This Vajra Sutra is one of the most profound sutras in Mahayana. Kinh Kim Cang này là cái kinh, một trong những kinh mà thâm sâu, rất thâm sâu trong cái Phật giáo Đại thừa. It is very difficult to explain. Một kinh rất là khó mà giảng, because the principles are so profound that it's kind of difficult to how to relate them to you, to low level people, without losing a lot of its meanings. Khó mà giảng kinh này tại vì cái kinh nó quá thâm sâu đấy. Nhiều khi mình giảng rồi mình dùng cho những cái trình độ mà thấp hơn ấy, thì nó khó mà nó đầy đủ cái ý nghĩa của cái kinh. However, there's one thing that this sutra stands for that is applicable to all levels, that everyone, all of us can understand. Nhưng điều cái mà một cái mục tiêu của kinh Kim Cang khi Phật giảng kinh này đó là để giảng một giáo lý mà rất quan trọng mà tất cả mọi người phải cần biết. What is that principle? The principle of non-dwelling. Cái giáo lý gì? Giáo lý là vô trụ. Vô trụ là cái gì? Non-dwelling. Non-dwelling meaning that you let your mind attached to nothing. Cái vô trụ có nghĩa là cái tâm quý vị nó không chấp vào bất cứ một cái gì cả. Or in other words, another aspect of this sutra, of this teaching is no marks. Một phương diện khác, một cách nói cách nhìn khác của cái kinh này ấy, là cái no marks, vô xiang, vô trụ. Non-dwelling is vô trụ. Vô trụ. Vô trụ. It's non-dwelling. Non-mark is vô xiang. Non-mark. Vô xiang. Một cái vô tướng, cái quan niệm mà nó tương đương với vô trụ là vô tướng. They are equivalent concepts. The concept of no dwelling, no marks are exactly the same thing with different names. Cái vô trụ, vô tướng là hai cái quan niệm mà nó cùng một cái ý nghĩa mà nó chỉ nó khác cái danh từ thôi. Excuse me. Okay, so what does it mean? This sutra here is rendered famous by the Venerable Sixth Patriarch. Cái kinh này là cái kinh mà được Ngài Lục Tổ làm rất nổi tiếng, là tại vì this used to be taught by the chant masters to their meditation students. Cái đời của Ngài đó, đời trước đó, thì các vị tổ sư đó thích dùng cái kinh Kim Cang này để mà dạy về cái thiền. They used to explain, elaborate a lot on this Vajra Sutra.
to their meditation students. Those who want to learn meditation have to study this particular sutra, has to investigate this particular sutra. Đi xưa đó, khi mà các tổ sư mà dạy thiền thì các ngài khuyến khích học trò đó phải nghiên cứu kinh Kim Cang này để mà hiểu được cái giáo lý của cái thiền tông. Okay. So what happens is a lot back then at the time of the sixth patriarch, the Chan sect was very very popular. Hồi mà lúc mà ngài Lục Tổ đó thì thời đó cái thiền tông bên Trung Hoa rất là thịnh. So a lot of people were practicing meditation hồi đó. You can tell that the Buddhism is doing well in a particular country when a lot of people meditate. Quý vị biết không? Muốn biết một cái xã hội nào mà Phật giáo nó đang thịnh, mình biết ngay trong cái xã hội đó người ta thiền rất là nhiều. Rất nhiều người thiền. Okay? You compare it in today's era, for example, very few people meditate anymore. Very few people do chant anymore. A lot of people meditate, but they don't do chant. There's a big difference between meditation and chant. Cái ngược lại, thời buổi này đó, quý vị biết không? Nhiều người á, phần lớn người ta tu tịnh độ, nhưng đều một số nhỏ người ta tu thiền đó, người ta thiền là cái thiền gì chứ không phải thiền của cái tịnh độ tông, của cái đại thừa, của cái môn phái thiền tông đại thừa. Tại sao như vậy? Tại vì cái thiền tông của môn phái đại thừa đó, nó dựa vào cái giáo lý của kinh Kim Cang này. This is because the Chan meditation as being transmitted by Mahayana in Mahayana is based on the principles of this particular Vajra Sutra. Tại vì kinh Kim Cang này nó có tất cả những cái giáo lý mà đại cương của tất cả của cái thiền tông bên đại thừa chúng ta. And so back then a lot of people were reciting the sutra. Hồi đó người ta chỉ cầm kinh Kim Cang người ta đọc. They recite either the entire sutra or they would recite maybe one gatha or one verse, a 4-line verse of the sutra, and they keep on reciting it. Từ hồi đó người thường dân người ta tu người có thể hoặc là đọc cái kinh này hoặc là tùng một cái câu kệ, một câu cú kệ có 4 hàng thôi, đọc lui đọc tới, nhai lui nhai tới hoài như vậy. Okay, that's how it used to happen. They practice meditation and then they keep on reciting this sutra or they keep on reading the sutra over and over again. Hồi đó họ tu thiền như vậy đó. Họ thiền bằng cách là họ is it on now? So now it's warmed up, that's why. Either that or your magic is the threat of the second competitor did it. Good job. It's always competition, it always does it, you know. So what happened is that at that time there is a gentleman by the name of the Sixth Patriarch. Thì hồi đó có một cái vị tên là his name is Huệ Năng, ngài Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng. He's a very poor man and illiterate. Hồi đó là vì ngài Huệ Năng là một người vô học thức mà nghèo lắm. Thành ra he would every day he would go to the forest, collect firewood, and bring it back to the market to sell it, to make money, to support his family, to support his mother.
Thì hồi đó hồi đó là ngài Lục Tổ đó, mỗi ngày đi vào rừng lượm củi, đem ra chợ bán để mà làm tiền, để mà nuôi mẹ. His mother and son living together. He would go to gather firewood and go back and sell it to the market. So that one day he went back to the market trying to sell his firewood. There's a man who walked by, reciting, reading from this Vajra Sutra. Thì có một cái người đó, có một cái đang bán củi ngoài chợ đó, thì có một cái người đi ngang và đọc cái kinh Cang này. And the man read this particular line. Cái ông đó, ngài Lục Tổ nhớ không có học không biết chữ. Ngài nghe rằng một cái câu mà của một cái ông đó, ông nói một cái câu này. This is the most famous line of the Vajra Sutra. Cái câu này, cái câu mà nổi tiếng nhất của kinh Kim Cang này. It says, you should produce the mind without dwelling anywhere. This is the famous line of the Vajra Sutra. Đây là cái câu nổi tiếng nhất của kinh Kim Cang. 因我所住而生其心. You have to memorize this. You don't have to memorize it in Chinese. You can memorize it in Vietnamese, like this. Phải nên vô sở trụ mà sanh tâm, hoặc là ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. You memorize in Vietnamese. Have you got that? Ưng vô sở trụ mà sinh kỳ tâm. Or you can do it in Chinese. 因我所住生其心. Or you can do it in English. Produce a mind that dwells nowhere. So far so good? What does it have to do with meditation? Nó liên quan gì với cái thiền? This is what meditation is about. Thiền ta làm cái này. You meditate in order to produce a mind that dwells nowhere. Quý vị, thiền, có người hỏi tôi 2 lần rồi. Thiền là làm cái gì bây giờ? Mình thiền để mình sinh cái tâm mà mình không có trụ vào chỗ nào hết đó. Any questions about this? Yes. The mind is not there. You're not aware of your body is the question. Okay, of course, we didn't have the microphone set up yet. We apologize. Hey, hi, Shauna. Just in time for us to get into the serious discussion about this. You should produce the mind that dwells nowhere. All right? And that is the purpose of meditation. Mình thiền để mà sinh một cái tâm mà không trụ bất cứ chỗ nào. Okay, now, I know it's probably not very clear to most of you. So can we have a discussion about this to see how good a meditator you really are? Okay? The pressure is on you. Why don't you just tell us what it's supposed to be? You've got the preference. I will eventually. The question to you is, this is a summary or a test of your knowledge about meditation, or your level of comprehension about meditation. Cái này là một cái thử thách cho quý vị hiểu cái trình độ hiểu về thiền quý vị ra sao. Like Anna, for example, here, who took the time from away from her busy family life to come here,
after reading our chant handbook. I'm sure by the time you finish reading our chant handbook, okay, which is available through Hans Dharma. A little bit of commercial here. You must understand by now that you should produce a mind that dwells nowhere. Yes, she got it. How about the rest of you? Nhưng thầy đùa, thầy nói với cô này mới thỉnh sách ra về thiền, cẩm nang thiền của Bổn Tự đó, dạy về cái phương pháp thiền đại thừa. Chắc bạn đã hiểu được ý nghĩa của cái câu mà cái câu này. Yes, how about the rest of you? Còn quý vị sao? Quý vị hiểu được chưa? You should dwell nowhere with your mind. You can decide anyway. This is what's very important about understanding the Buddhist principles. You keep on reading and reading over, and then you keep on reading a different backwards, forward, and slice it whatever way you can until someday you penetrate its meaning. Cái nghiên cứu giáo lý đại thừa như vậy, quý vị đọc một cái bí quyết như vậy, xong quý vị cứ nhai lui, nhai tới, rồi từ ngày đó bỗng nhiên mình hiểu. And that is what wisdom is about. You know, you keep on regurgitating it until you get it. Okay? Thế nên mình phải nghiên cứu, mình phải đọc lui được tới hồi không cách nào hiểu được hết đó. And so these are the clues. Đây là một cái, this is why I asked to memorize it. I know I did ask people to memorize it earlier during this year, but I don't think people were paying attention. So I'm asking all of you who actually been following this Sutra lecture every single weekend. You have to memorize this. You should memorize this and keep on pondering about it. Okay? You should produce a mind that dwells nowhere. Mình phải sinh một cái tâm mà nó không trù bất cứ chỗ nào cả. Cái đó là cái hậu quyết, đó là cái bí quyết của cái thiền. This is the secret of meditation. Yes. So is this, when you mentioned about some people went into formless realm, Yes. is this equivalent? When you are in formless realm, is the mind state? Is the mind state in the place where without dwelling anywhere? Good question. Có người hỏi là cái người mà nhập trụ vào formless realm, meaning無色界. Formless realm. You get that? Câu hỏi là nếu như những người mà đã được vào cái cảnh giới gọi là vô sắc giới rồi đấy, thì có phải họ vào cái cảnh giới này chưa? Cái tâm nó không trụ chỗ nào không? Okay. What do you think? Quý vị nghĩ sao? Còn trụ là không còn trụ. They're still dwelling in the formless realm. That's why it's called formless realm. The answer should be obvious. The 8th level samadhi or the formless realm samadhis are the samadhis that are reserved for those who can enter that state of called formless realm state. Okay? Thì câu trả lời nó rất là hiển nhiên là tại vì khi mà quý vị nói người mà đã vào cảnh giới vô sắc giới thì người đó vẫn còn ở trong cái cảnh giới ngoài là vô sắc giới, nhưng vẫn còn trụ vào cái cảnh giới tên là vô sắc giới. Let me rephrase it for you. If you enter a formless realm samadhi, that means that your mind is dwelling in the formless realm. Is it clear? Okay. Thành ra nói cách khác, nếu như quý vị đã nhập vào cái định tên là vô sắc giới định, thì cái tâm quý vị nó đang trụ ở vô sắc giới. Is it clear? Is it clear to all of us? All of you? I think it's clear. Okay. So no, the answer is no. It's not the same as the formless realm samadhi. Then what is it?
Như vậy là sao? Yes. It's beyond the formless realm then. It's beyond the formless realm. Cái này nó còn cao hơn là vô sắc giới, vô sắc giới nữa. That's correct. This guy is annoying. This. You have to delete the program. Then I'm be exposed to all kinds of viruses. What is it now? He's asking the address. I cannot believe this Norton antivirus. This is. Mine doesn't do that. You can just push it, drag it down. Sorry about that. Done. And you can as well. Okay. He should produce a mind that dwells nowhere. We are on slide 302. We'll jump back a little bit to explain the concept of Vajra Sutra for these meditation students. So, meditation is about producing a mind that dwells nowhere. Cái thiền á, tức là quý vị luyện thiền để tập khiến cái tâm chúng ta nó không trụ vào bất cứ gì. Okay? Mới gọi là thiền. So far so good? Okay. So what happens is that when you start out, let's say you start out where you, as a beginner, thì chẳng hạn như quý vị mới bắt đầu tu thiền, okay, then where is your mind dwelling? Tâm quý vị nó trụ ở đâu? Pain. Okay, very good. Quý vị mới bắt đầu tu thiền, thành cái tâm quý vị nó trụ vào cái đầu chừng, đúng không? Right? That's what it means by dwelling. Dwelling meaning it complains about it. It says it doesn't like it. It's dwelling on the pain. It dislikes the pain. Mình ngồi thiền, chân nó đau, mình khó chịu. Cái đó cái tâm mình đang trù vào cái đau. Is it clear? Đúng không? Are we all clear on that? So what do you do then? Thế mình làm cái gì? You sit there until your mind no longer dwells on the pain. Correct? Thành cái vị chỉ cần ngồi cho đến khi mà cái tâm mình nó không còn trụ vào cái đau nữa. Isn't it simple? I wouldn't know. Easier said than done. Do you understand the process though? Yeah. Because if you quit, How long does that take? how long does it take? Shauna says. Có người hỏi vậy ngồi bao lâu mới hết cái đau? I don't know. Okay? He still suffers. Takes a lifetime or? I would say it's not on the beginner's mind as well. Hang on. We're talking about approach of meditation. Okay. Now, if you meditate, let's say I teach you to meditate. Bây giờ tôi dạy quý vị thiền. Thầy dạy quý vị thiền. Okay? And I ask you to cross your legs. And thầy gọi quý vị xếp bằng. And the pain comes. Chân nó đau. What do you do? You unbuckle. Quý vị duỗi chân ra. Okay? That means are you dwelling on pain or are you not dwelling on pain? Dwelling on pain. Absolutely. Are you dwelling more on pain before you unbuckle or after you unbuckle? Okay? The pain doesn't stop, so it's both. It doesn't stop. If you unbuckle, then the pain never stops. Therefore, you are
always dwelling on the pain, aren't you? Quý vị nghe rõ ràng không? Nếu như mà thầy nói cái vị xếp bằng lại, mà cái vị chân nó đau, mà chân đau một cái là xít xoa xong, chân đó đau quá, cái sao phải duỗi chân ra, thì cái đó là mình đang trụ vào cái đau không? Là nếu như mình làm như vậy, mình duỗi chân ra, mình không phải mình đang càng trụ thêm cái đau hơn nữa không? Đâu phải cái đau nó hết có nghĩa là mình không còn trụ đâu. Some people are smart. Some people who are very educated and smart, they say, okay, but after I unbuckle my legs, the pain is no longer there. I'm no longer dwelling on the pain, am I? Yes, you are. You're dwelling on the thought of the pain. The abhorrence of the pain. Thầy có người nói là ngụy biện với thầy nói là nếu mà sau khi mấy chân con duỗi ra rồi đâu còn đau nữa, đâu có con đâu còn trụ gì đâu. Thầy nói thiệt ra cái vị đang còn trụ vào cái sờ của cái đau. You still dwelling on the fear of the pain. No, you just forget all about it. You just forget all about it. Don't think about the pain. You don't think about not having the pain. So your mind still has this fear of the pain inside. Still has what? It still has a fear of the pain. Maybe. I can say it's not true. I'm not quite sure what you mean. If you stop, that means it's motivated by a fear of the pain. Therefore, the mind has a trace, an image in its mind. Somewhere it says, I don't like this pain. So it's dwelling on the fear of the pain. Well, I'd say if you stop because of the pain, you might also stop because you've done the session that you intended to do. Right? Okay, assuming that you stop because of the pain, then would you agree then that you're still dwelling on the pain even after the pain is gone? I'm not certain about that because when I get out of meditation, I don't think about the pain. Quý vị nghe rõ không? Quý vị nghe rõ không? Nếu quý vị mà sau cái đau rồi, quý vị duỗi chân ra rồi, mà quý vị duỗi chân ra nghĩ là mình không còn nghĩ tới cái trụ và cái đau nữa, là quý vị đang ngụy biện. Sợ đau chết mới duỗi chân ra nha. You understand? Then what are you doing when you meditate and you still meditate, you continue to meditate without resolving that pain? You're stuck. You're stuck. See that? You're still stuck. Thành ra cái vị thấy không? Nếu cái vị ngồi thiền, luyện thiền, mà không chịu giải quyết cái sợ đau đó, cái vị đang kẹt vào cái đau. Sẽ kẹt hoài. Any questions or comments about this? Yeah, so what are you saying? So in that case, you just shouldn't bother to meditate anymore? Or should you meditate until the pain goes away? You're stuck until you're not stuck. So what do you plan to do? It's your question. The question you should ask yourself. You shouldn't ask me. I'm only pointing out the problem to you. It's your choice. The teacher's job is to point out the problem to you in a formal question. What are you going to do now? That's when my job ends and yours begins. Okay? Quý vị thấy không? Người thầy chỉ làm chuyện đó thôi, là dẫn quý vị tới cái cửa nó. Bây giờ quý vị quyết định đi, có chịu chinh phục cái đau này hay là quý vị không muốn chinh phục cái đau. Cái đó là cái sự lựa chọn của quý vị. Is it clear, Anna? Okay, that's what the teacher is supposed to do. He says, if you really want to meditate, ultimately meditation is to produce a mind that dwells nowhere at all. And the first thing when you meditate, you face with the leg pains. What do you plan to do about it? It has to be done. Somebody famously said.
You see that? Isn't it beautiful? It's right there. It has to be done. Don't run away from it. Thành ra hiểu cái thiền vậy đó. Mình phải cần chinh phục cái đau. Trước sau mình cũng phải cần chinh phục cái đau. Mình muốn la lên la xuống, mắng lên mắng xuống, buồn cài nhảy lên cài nhảy xuống. Khi quý vị mà bản sanh quay qua Tây phương cực lạc cũng phải cắn răng chịu cái đau đó. Ok? Thằng chạy làm cái gì? So that's why our approach about teaching Chan is that don't run away from it. We recommend to you, don't run away. We even teach you how to overcome it. Is it clear? Thành ra cái cách cải thiền của cái chùa chúng ta đó không còn bao nhiêu người dạy như vậy. Chúng tôi dạy quý vị, khuyên quý vị nên đương đầu với cái đau đó, cái sợ cái đau đó, cho đến khi hết sợ. Yes, Anna. That's correct. And after that, what's next? Okay. Cái câu hỏi là nếu như vậy thì mình thiền mình làm sao? Mình sau cái chân nó hết đau rồi còn chuyện gì nữa? That's what somebody asked me twice now. This the last 2 weeks. Có người đã hỏi thầy cái câu hỏi này 2 lần rồi, 2 tuần vừa rồi. Hết đau làm gì nữa thầy? She says, now I conquer. I'm no longer. I'm conquered my pain. What's next? Okay. Here's what you do. It's not about conquering the pain. Cái này không phải là quý vị phải nhận cái đau. This is only an exercise to help you conquer your own fear of the pain. The pain is not important. Cái đau không phải cái chuyện quan trọng. Cái quan trọng của cái bài học này là quý vị dạy quý vị không cần sợ cái đau. Okay, mình người lớn sợ cái gì? We are adults. We are. Why are we afraid of the pain? Why are we so afraid of the pain? Sao nào? Why? Please explain that to me. The pain is the pain. What's the big deal? Why is that? It's instinct. It's instinct. Okay? Because it goes against what? The grain. It goes against the principles that you've been operating on. Self-indulgence. There's no need to, if you can cop out and find the easier way, then cop out and find the easier way. You don't need to face it unless you must. Right? What it does is that it relieves a trace in the back of your mind that your mind is still dwelling on. That's why you can't meditate very well, ultimately. Does it make sense? You have to face and fight with all your demons. There's no need to be afraid of any of them. You face them head on. You don't run away from anything. Okay, hang on. Do we agree with it so far? Fundamentally, when I teach you meditation, I give you a small task. Overcome your leg pains and see what you're going to do. If you keep on running away from it, okay, fine. It's going to take a lot longer to teach you. But you still can be taught. Okay? However, if you are willing to face the pain head on, you can make progress so quickly. That's all. That's only the only difference there is. Okay. Thành lúc mà dạy thiền á, thầy dạy cái gì thầy nói bây giờ có cái chân đau đó, bây giờ con muốn cái gì? Thầy khuyên con nên chinh phục nó.
Thì có người nói con muốn chinh phục, con sợ cái đau lắm. Thì ok, cũng sao, mình vẫn thiền tiếp được như thường, thầy vẫn dạy thiền tiếp được như thường. Có người mà muốn chinh phục thì dạy còn lẹ hơn được nữa, tiến bộ còn lẹ hơn nhiều nữa. Okay, that's all there is to it. It's up to your rate of progress depends on your willingness to produce a mind that dwells nowhere. Cái sự tiến bộ quý vị nó dựa trên cái tâm quý vị mà không sợ cái gì hết đó, không trụ bất cứ cái gì hết đó, không trụ vào cái sợ nào hết đó. You're fearless. 无所谓. Okay? Any? Yes. I had an interesting experience. My name is Vicky. I was on Skype. Hi. Vicky We're online. talking about childbirth, right? So, I had a very interesting thought during my this last hour sit. I thought, okay, so I've gone through childbirth. I know what that's like, and it's really bad. It can be really bad, right? So I thought to myself, so in a way, going through this process of this sit and conquering your demons and facing all this stuff is in my mind giving birth to myself. You know, when you're a mother and you're about to give birth to a child, you're willing to go through everything, right? It's extremely painful. You do it for someone else. But when you do it for yourself, it's harder. So, I had the most painful sit I've ever had. It was really fascinating. This was the most painful sit I've ever had. It was in so much pain, I started crying. I had never done that before. And I just thought, how long You never cried before? No, never cried before in a sit. Ever. Oh, okay. No, I mean like really, the pain was so great, I just started sobbing. I thought, wow, this is heavy. How long can I take this? So I kept looking at the clock. Oh, how long can I take it? How long can I take it? No. Oh, very good, yeah. There's So a lesson there too. Yeah, that was something. Yes. Bà nói là bà nói là mình khi mà sinh đẻ thì mình sinh đẻ mình chịu đau chịu khổ cho con mình nó còn dễ. Chứ khi mình chịu đau chịu khổ cho chính bản thân mình thì nó khó dễ sợ. Tại tâm mình không thích. Nên mình không thích khổ, mà nếu mình không cần thiết. See, the first item, I'm not going to go on the second lesson, but the first point I'm willing to make on your behalf, because of your participation, is that, the nature that your mind functions, yours and most people's mind function is that it's not willing to do it unless it must. You can justify it in terms of doing to help others, okay? All you want. But ultimately it boils down to, you have to do it. Then it will do it. But you'll always find excuses not to do it because you say, no, I don't have to do this. That's how it functions. Cái này nó quan trọng. Cái này thầy chỉ ra cái tâm quý vị nó hoạt động như sao. Cái tâm quý vị có thể nói là tôi làm việc phải giúp người khác, giúp đời, giúp con, giúp cái, giúp chồng, giúp gia đình này nọ thì nó dễ dàng. Cái đó chỉ là một cái ngụy biện, một cái biện cớ thôi. Thực ra cái tâm quý vị nếu nó cần làm nó sẽ làm. Nó không cần làm, nó kiếm đủ cách để nó không làm, nó không chịu làm. Tâm mình là như vậy. Không cần biết, không có phải có trái gì hết đó, chỉ nó không cần là nó nếu kiếm cách nó không chịu làm. Mà cần từ việc nó cắm cúi nó làm. You got the secret? You got the secret? If you allow freedom in your mind, it says, I don't need to do this, you will find a way to wimp out of it. That's how your mind operates. Please explain this to Ruching. Okay? If you allow your mind the option of saying that I don't need to do this, it's really not necessary, okay? Then your mind will find an excuse not to do it. That's how it functions. Is that clear? If you keep on telling yourself, oh my God, I don't have to do this, why do I have to do this? That's when you know you're gonna be miserable meditating. Is that your experience, Shana? No, actually, when I'm on vocal, I can't even think about that. It's like,
I don't have any thoughts, just my hand is already doing that. It's like almost like, reaction. Automatic. Like when you have to burn your hand on the fire, like you do that, it's almost like it's okay. done. Yeah. Like, yeah. I should have stayed, this kind of thing. Yeah. Okay? You know, chưa? Okay? Right there, the first lesson you learn. I'm pointing out to you, and I'm going to take you another 10 years before you realize that I'm giving you a shortcut. Your mind will weasel out everything. It doesn't have to do. That's why I love that statement. It has to be done. Period. Stop arguing. Stop making excuses. Just do it. Is it clear? That's meditation. You know, okay. So, we took care of the first step. That is, first lesson I teach all of you in meditation is that confront it. Okay? Don't allow it to sneak to the back of your mind. Okay? Don't let it go. Squash it. Thầy dạy thiền như vậy, chủ trương thầy dạy thiền là quý vị không có sợ gì. Nó tới mày quýnh. Nó tới mày hút. Hoàn toàn không có sợ gì. So far so good? Okay. Now, yes. Very good, very good. Yes. At first, what happens is that you train yourself. The lesson comes in several phases. First of all, you have to convince yourself not to quit, because you unbuckle, then you're quitting, then you're not going to go anywhere. And sometimes one way not to quit is to distract it. It's perfectly acceptable. It's all in the process of learning to ultimately get into something called samadhi. But you have no chance to enter samadhi unless you don't quit. Okay? So it's a very good question. Yes, it's perfectly okay to say, okay, maybe I should think about childbirth. Childbirth is a lot more difficult than this. It's okay too. Okay? As long as you sit there and grind it out. Don't quit. Okay? Thành ra câu hỏi rất là hay, bà này hỏi rất là thực tiễn. Bà hỏi vậy chứ trường hợp mà đau quá mà con có thể đánh lừa cái tâm mình, nghĩ cái chuyện khác được không? Cho nó bớt đau. Nó được chứ. Cái quan trọng bài học đầu tiên hết là quý vị không được bỏ chạy. Okay? Fear is one of the most subtle forms, platforms that the mind dwells on. Cái sợ là cái tâm mình nó chưa muốn nó trụ vào. Nó trụ vào cái sợ. Ngay lúc đầu là thầy đã dạy cái gì không cần sợ. So that's why our Chan training, right from the get-go, we teach you not to be afraid of it. Is it clear? See how long-sighted, how long-term thinking the way we teach Chan. You understand that? That's why I said a lot of the places where they teach meditation, I don't look at it as Chan because I don't see the long-term global view of what Chan is supposed to bring you to in their approach of teaching. Thành bởi vì thầy mới nói, bắt đầu thầy nói lúc mà có những cái người khác mà về học thiền, luyện thiền, thì thầy không coi họ là thiền của Đại Thừa, tại vì cái phương pháp của họ nó rất là eo hẹp, nó không có rộng như bên Đại Thừa mình đâu. Thầy chuẩn bị cho quý vị ngay cái bước đầu rồi á, để tới cái gọi là cái vô ý luôn. I prepare you right from the outset to bring you something where you dwell nowhere, dwelling in no fear. Is it clear? You don't have to dwell on any kind of fear at all.
Không cần trù vào cái sợ gì hết đâu. Không có sợ cái gì hết đó. Is it clear? That's Mahayana. That one simple statement, endure the pain, will bring you ultimately, eventually paves the way for you to go to no dwelling. Is this about detaching the mind from the body? We get there, yes. Eventually we'll bring you there. Absolutely. Very good question. This is not selfish. No. No, not at all. Good question. Hỏi như vậy để phải là mình dùng luyện cái tâm mình để mình tách ra với cái thân thì nó đúng. Hỏi cái về cái ích kỷ nó không, nó không ích kỷ. Đó là cái trí huệ. That is actually wisdom. It's not selfishness. Actually it's wisdom behind it. Eventually you understand. Okay? It takes a while, but don't think you can learn meditation after reading one book. There's a lot more. Okay? There's a lot more. Is it clear? But you see, I'm providing you with the building blocks to bring you to dwelling nowhere. Nên cái thầy dạy thiền, thầy dạy như vậy thì quý vị tới cái vô trụ. Alright, any other questions? Now, how do we enter samadhi? Okay. In the process of sitting there, khi bị ngồi thiền. Okay? Pay attention. Quý vị ngồi thiền. And a car drives by with the police siren on. Ngồi thiền, nghe chiếc xe cảnh sát đi ngang, nó hú 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 hú. What do you do? What do you do? You say, I don't know about you, but I would say, somebody's in trouble. I'm glad it's not me. Người ta, thầy không biết cái vị sao như thầy mà nghe cái còi hú như vậy, thầy tự động nói là, có người đang bị đuổi. Và may là không phải là mình đang ngồi trong nhà, mình không phải là người bị đuổi. What does it mean? You're attaching to sound, aren't you? Mình đang chấp vào cái âm thanh đúng không? Agree? Yeah. Okay? On the other hand, if you sit there and a police car drives by with the siren on and you think of nothing, that is dwelling on no sound. That's right. That's right. But you're not dwelling on that police car sound. You're still dwelling on all the sounds. Right? But you have one less dwelling to worry about. Cái gì thêm? Nên ngược lại nếu như mà đi ngang xe cảnh sát đi ngang hú quài vậy, mình không có đụng đầy gì hết á, thì mình không đang trụ vào cái âm thanh của cái xe cảnh sát đó. Thì có người hỏi ngay lập tức, như vậy thầy vẫn còn trụ, thì nói đúng, thầy vẫn còn trụ. Cái điều đó thầy không trụ vào âm thanh của chiếc xe cảnh sát nữa, thầy bớt trụ một cái nữa. You understand the process, Shana? If you sit there and you don't react to those things, and what are you doing? You're dwelling less on one thing, and one more thing, and one more thing, and one more thing. With the story, there's two stages. One is when, a group of people passed by. He didn't hear anything. So this one happens to him. Yeah. The second part is, I think second was happening in one kind of, like
Yes, yes, yes. Very good. Hold on to your horse. I'm coming to that. I'm coming there. Okay. So you understand? I'm describing you a progression that you experiencing when you meditate. Thầy đang mô tả quý vị cái cảnh giới quý vị đang cái quá trình quý vị đang đi khi quý vị thiền. So what happens is if you follow instructions and you say do not react to the sound. Thành nếu quý vị theo cái lời chỉ dẫn mà nói là đừng có làm cái gì khi mà nghe âm thanh, quý vị bớt trụ âm thanh. That means that you are dwelling, you have less dwelling on sound, right? You're dwelling less on smells, dwelling less on flavor, on food. Okay? So all those things. So what meditation is about, you sit there and you resist the temptation to do something. Because your mind tells you, do it. And you say, no, I'm not. Do it, unbuckle. And you say, okay. And that's it. And you say, no, I'm not doing it. Then you win the battle at that moment. Okay? Mình duỗi chân ra, mình không duỗi không? Tôi không duỗi. Mình đang thắng lúc đó thôi. Chỉ thắng được lúc đó thôi. So every day, every single time you meditate, you have to win that battle at that very moment. Don't tell me, Master, how come it keeps on coming back? It's not going to go away. It's waiting for the chance to come back at you. Nên đừng có nói với thầy tại sao mà nó cứ trở lại, nó cứ dụ con dụ chân ra hồi. Thầy nói nó không bay vậy, nó bỏ đi con ơi. Nó cứ đợi cơ hội để nó tới, nó dụ mình tiếp. Mình ngồi mình đợi, mình không làm gì hết. Is that clear? It's that simple. That's all there is about it. That's all meditation is about. You sit there and do nothing. Cái thiền nó dễ sợ, nó dạng gì nó. You see, Anna, how beautiful it is. You sit there and do nothing. Don't do anything. You resist the urge to do something. He says, oh my God, the house on fire. He says, I'm not moving. Oh my God, the kid got hurt. I'm not moving. This is my husband's problem. Okay? At least for that moment. Nghe rõ không? Mình thiền, mình ngồi chỉ đừng thôi. Mình không làm gì hết. So far so good? Because, again, if you do anything at all, you are dwelling somewhere, aren't you? This is the beauty of this statement here. Dwelling anywhere. It doesn't matter. If you do anything at all, you're dwelling somewhere. Cái câu hỏi nó hay, cái câu nó hay lắm. Vô sở trụ. Có nghĩa là bất cứ cái việc làm, bất cứ một cái gì đó là cái gì đang trụ một cái chỗ nào đó rồi. Thành mình không được làm một cái gì hết á. Is that clear? See how beautiful it is? So the ancients, Sana now is falling asleep. Oh my God, I thought I was going to learn about meditation and Vajra Sutra. And what is he talking about? Telling me not to move. Precisely. So in the old tradition, you always, when they teach meditation from my sect, the Linji school, you sit down, you move, they come and whack you. You can't even move. Let alone unbuckle your legs. You twitch, they come and hit you. So far so good? Yes. I'm having a hard time sitting totally still, like when it gets really painful. I usually end up kind of twitching or having little movements like that. Yeah. Who doesn't? Is there a way to deal with that? Or, you're saying it the other day, it has to do with, still holding on to some sort of tension or resisting it.
So you fail. Try again next time. Don't twitch. You haven't succeeded yet. What do you want? Keep trying. Keep trying until you don't twitch anymore. You still dwell on twitching. Isn't it clear? Isn't it beautiful? A big man adult like you, talented, smart, intelligent, all those things, and you still dwelling on twitching. How ridiculous. And no one else knows. Until now. You have to face your own demons. You have to face where you're still dwelling. No one can do it for you. Ông hỏi là cái chân của tôi nó đau, tôi nhúc nhích. Thầy nói như vậy rồi phải làm gì? Thầy nói này, thì con kia lần sau đừng có nhúc nhích. Hỏi làm gì vậy? Có nghĩa lần đó con thất bại rồi, đừng có nhúc nhích nữa. Any other questions? Yes. Say, if you just say to not dwell on twitching, can you just say, well, whatever, if I involuntarily twitch, then I do, if I don't, then I don't, and if it doesn't bother me either way, then would that be not dwelling in twitching? Then you're dwelling on non-twitching, aren't you? You're still dwelling. Or dwelling in not reacting to the twitching. Non-twitching. You're only using an excuse to twitch. And this is why when you cultivate, it's very important to be honest. You cannot fool yourself. You cannot delude yourself. What you just said is you just made an excuse so that you can twitch. It's the worst. Those people cannot be helped. No, I don't pay attention. No, I don't feel any pain. No, I forgot about it. Those people are hopeless. They convince themselves that it's not that important. Self-delusion. So they twitch. Khi nói đâu sao đâu thì nhúc nhích đi đâu có sao đâu. Cái gì quan trọng gì mà thiền gì mà cắt cao dữ gì vô duyên lãng xẹt vậy. Cái đó là dùng cái ngụy biện, dùng cái ngụy biện để mà muốn làm thì mà làm. Cái người đó là họ tự lừa dối rồi. Ta dạy rõ ràng đừng nhúc nhích. Nó không sao, kể nhí đi đâu có sao đâu. Mấy người mà bất thiện, mấy cái người mà nói dối đó, nó trả nhiều đó, thu không được vì vậy. Tới lúc đó họ sẽ tự nói dối. Tại vì nếu như bác mỗi ngày gặp tôi, bác nói là thầy con phục thầy dễ sợ, con nghĩ thầy là thầy giỏi nhất này nọ, mà miệng bác cứ dễ tôi xạo tôi hỏi lúc mà bác tới gặp cái lúc đó bác sẽ tự xạo cho mình. Không có đâu. Tôi không phải như vậy đâu. Nên bởi vậy mỗi ngày mình tập không được nói láo như vậy. Mình rất là thẳng, cái thiền nó thẳng dễ sợ lắm. Có gì mình nói đấy, không chạy cánh coi á. Tôi không thích. Tôi ghét cái này. Thầy làm tôi tởm. Đến bơ. Thầy không thích ráng mà chịu. Thầy cũng vậy. Bác làm tôi tởm. Không thích đi chỗ khác. Thì mình không có sợ với ai hết á. Có gì mà nói đấy. Cái nó quan trọng dễ sợ. Tại không thôi nó quanh nó coi là chết với nó đó. Nó tới lúc đó là nó tàn nghìn, nó biến, nó xoay mình ngay lập tức. Không được nói dối.
I explain in Vietnamese, I need to stress it for you. This is very important because what Xian Jie, the Shami just said is very important. He said, oh, what's a big deal? So I tell myself, it's so perfectly okay because why is meditation such a big deal? Why do you make such a big deal out of a small thing like twitching? What's a big deal? So you twitch, so next time I don't twitch, or, whatever. No. Because if you keep on making excuses to justify indulging into doing whatever you feel like doing, it's a form of self-delusion. It's called dishonesty. If you're dishonest, then you cannot cultivate. And that's why in our form of practice, we stress, we don't put it in the book because people would never buy the book. No lying. We are very truthful. Whatever it is, we say it, even at the risk of offending others. Very straightforward, straight like an arrow. Look at me and say, Master, you turn me off. Master, I don't believe you. Master, I think you're full of it. You do that to me, I will not get offended. But I get very offended when you feel that way. You say, Master, you're the greatest master there is on earth. It gets me very pissed off. There is no fault in being straightforward and honest in Chan practice. You only meet with derision and contempt when you're dishonest in Chan. Chan is very straightforward. Why? Because if you're not straightforward, when you meet with that moment, you're going to come up with some excuse like he just did. You delude yourself right away. That's when no one can help you. No one. I see it happen too often. I look at them and say, I'm not touching you. Because the moment I touch you, you bite me. And you say, see, it's your fault. It happens too often to me. I learned my lesson. I don't touch you. You understand? They bite you. They stab you in the back. Say, see how mean the master is. How crude, how violent, how vile, They come up with so many excuses when you're trying to help them. Why? Because they really believe it. Cái hạng người đó mà nó lâm tay lại chân nó chưa mới biệt người ta đó. Cái hàng người đó khi mình tới mình giúp nó xoay nó cắn mình một cái, nó chửi nó đủ cách hết. Nó là ông thầy ác, ông thầy vô lương tâm, thiếu đạo đức, bất hiếu, đủ thứ hết. Okay. Mà khi họ nói như vậy, họ thực sự họ tin như vậy luôn rồi. Nó dễ sợ như vậy đó. Cái hạng người đó mà đụng được. Thằng thầy biết bao nhiêu lần rồi, để cắn biết bao nhiêu lần rồi. Thằng giờ thầy khôn rồi. Mấy hàng người thầy tới bây giờ thầy né. Không đụng. Cuối cùng nó sẽ cắn mình như vậy. Học trò thầy, nó làm thầy quá nhiều rồi. Có nhiều đứa nó làm như vậy. Trong thiền tông mình, khi mà thẳng tắn như ruột ngựa, không bao giờ mà bị mấy tổ sư, mấy thầy ra rầy hết. Cái người mà quanh co mới bị mắng. Ok? Tại vì chúng tôi muốn giúp quý vị tới cái vô trụ, chứ không phải để quý vị mà được giỏi, là được thưởng, là được này nọ đâu, mấy cái đó là đồ nhỏ. Cái đại sự là vô trụ. Okay? Is it clear? So that's why if you practice meditation, it's better to refrain from lying. Anh phải khuyên lại cái gì mà tu thiền đó, nên thẳng như ruột ngựa là tốt nhất. The straight mind is Chan. Cái tâm mà thẳng là cái tâm thiền. The straight mind is Chan. The straight person understands Chan very quickly.
No beating around the bush. Okay, you may not like me, I'm sorry, but so be it. Yes. Master, I was thinking that I wonder if so many people misunderstand the process of meditation or in general Buddhism because they think it's supposed to be all so easy. Or, you know, like you're not supposed to struggle for something, you know, blissful. I don't know why they don't think, I think maybe that's part of human nature that we all have to learn to overcome. And some people face it and other people don't. So? It's just a statement. It's not a question. What do you think? At least that's what I was thinking. They're deluded. You think they can have something as big as something called awakening to no dwelling, and they're not having to work for it? I think they're severely deluded. Why do you think we have a Chan Chi? We work our butts off every single day from 3 to midnight. It should be a clear indication it's not that easy. They think they can get it without having to work hard. I mean, I wish them luck. I don't know any other way. Look at the process. You sit there and you keep on weeding out. It's a weeding process. Okay? You don't react. You first react to your child. And you say, okay, second time around, I'm not reacting anymore. One less. Okay? You react to the siren. Not anymore. One less. You keep on weeding it out until you're not dwelling anywhere. Mình thì gạt hết, gạt từ từ. Lần đầu mình thất bại, lần thứ nhì tiếp tục mình không thất bại nữa, từ từ mình sẽ tới cái vô trụ. So you see, meditation makes you very modest, very humble, because you face the failure every single time you meditate. Cái thiền nó làm quý vị nó rất là khiêm tốn. Mỗi lần thiền quý vị thấy cái sự thất bại của mình thấy cái chỗ trụ của mình gạt nó không được. Cứ vấp hoài. Cái đó phải khiến cho quý vị thấy hổ thẹn, chứ đừng nghĩ là mình giỏi. Người mà thiền giỏi là người rất là khiêm tốn. Let me tell you, the people who meditate are good meditators. They are very, very humble. Yes. Like the master. Like master. In which the mind and the body once become really full. Just because we are human beings that rationalize, that have a privilege of rationalize. That question cannot be answered in one night. It has to be answered in many lifetimes. It's not that easy to explain it to you. There's no way to explain to you in one lifetime. All I can do is lay out the groundwork for you to understand it next lifetime better even, and so on, and so on, and so on. Until one day you say, this is why I'm here. This is why it all happened. That's when you become enlightened. It's an incremental process. The good news is that if you get started, okay, then in the future, your chance of success is easier to understand it again. The first time is always the hardest. The subsequent times. Once, for example, I teach you about non-dwelling right now, tonight. It's kind of hard for you to sit there and say, non-dwelling. I'm not sure what it means. But next lifetime, when someone else explains non-dwelling to you, then you say,
Somewhere in the back of your mind says, I heard this before. I understand this before. That's why now I'm not afraid of it anymore. Okay? It takes a lot of iteration. You know, two ways about it. Hỏi là cái này làm sao mà cái sự thành công ở chỗ nào? Thành công ở chỗ là quý vị cứ lập tu lập tới hoài, đời kiếp kiếp. Lần đầu tiên là khó, nghe là khó tin. Lần thứ nhì nó dễ tin hơn, lần thứ ba càng dễ tin hơn nữa. Lý do mà đa số quý vị ngồi đây mà không sợ cái vô trụ này là tại vì đã nghe lần đầu rồi. By the way, those of you who sit here tonight and listen to my sentence, the phrase here, dwelling nowhere, dwelling anywhere, and you're not afraid of it, you heard it before. You heard it before. I'm only reminding you. Okay? So far so good? Mm-hmm. Nghe được chưa? So you understand the meditation process. You sit there and you resist, and you fail. And you say, here I go again. And if you honestly face your own failure, naturally you become modest towards the people you love. Why? Because you just failed. You cannot blame them for their failures, for their failing you. Does it help towards your outlook on life? Makes you more humane. Makes you more approachable. Instead of saying, why could you fail? How could you fail me? How come? Why can't you be perfect? Because you are not perfect. That's why they don't have to be perfect. Stop making excuses. Just correct yourself. Don't blame others. Does it help? Aren't you more embracing? Aren't you more benevolent? You say, oh, but I just failed. The masters told me to sit for an hour. I failed like since minute number 1. And number 2 I failed again. Number 3 I failed again. Number 4 I failed again. I twitch. And then I twitch again. And then I told myself, oh, it's not a big deal. And then I told myself, no one knows. No one knows. Now everyone knows. You see? That's why it requires honesty. You look and say, oh my God, look how petty I am. Yeah. And that's why you don't blame others for being petty anymore. You don't blame others for failing anymore. You say, oh my God, who am I to blame you? I failed. I'm no better than you. Let's face it. Okay? It makes you so much more humane, so much more pleasant to be with. Mm-hmm. Because don't you hate it when you meet someone and they look at you? They go like this, you know. You walk funny. Your hair is off. You know, the button is the wrong color. Your tie, you're very poor choice of ties. Your shoes, come on. What kind of shoes are that? Okay? They're always judging you. You're wrong, I'm right. They're unpleasant people to be with, aren't they? I have a comment. Are you that unpleasant? Yes. Yesterday I mentioned about how I felt about this temple not judging energy. Yeah. And plus, when I went through the Chanchi, I started to notice how judgmental I am. Yes. And I think, I don't think I can change in one night, but I think, it gives the capability for me to watch. When I do that, then I notice it right away. I think that's the process of meditation right there. That's meditation. You stop yourself from judging, reacting. That's meditation. Who says you have to cross your legs? You understand now? If you get up and you tell yourself, here I am judging her again.
then you're meditating right there. Hôm nay cô nói là thầy ngày hôm qua cô nói là cô thổ lộ là cô cái môi trường của cái Lưu Sơn Tự này giúp cho cô thấy rồi người ta chuyên môn phán xét người khác, và cô cũng như vậy luôn nữa. Thầy mới nói thầy bởi vậy sau khi mà cô thiền xong rồi cô đứng dậy, cái xong cô thấy một người đó, cô nói bắt đầu phán xét người ta, mà cô chụp người ta, cô tự chụp là mình đang ý thức được rằng mình đang phán xét người ta, phán đoán người ta, thì cô đang thiền. Đâu phải ngồi mới là thiền đâu. Nếu đang đứng dậy mà đi làm này nọ mà đang tự chụp, mình thấy mình đang phán xét người ta, mình đang có lỗi đó, mình đang thiền. Cái thiền mình nó dễ sợ như vậy. So far so good. You're meditating a lot more than you think. Different form of meditation. Okay? Any questions about this? Did we lose the screen again? Yeah, there is. Each back. Okay, so there we have it. You sit there, you catch yourself. Okay, you catch yourself reacting to things. Okay, thành mình thiền là mình ngồi, mình chặn lại. Mình chặn không cho có cái phản ứng. Khi nó tới mình không phản ứng gì hết. So far so good. It's an iterative process. You keep on doing it and keep on failing until you stop doing it, then there'll be the next thing, and then the next thing, and the next thing, and the next thing. Non-stop. That's patience. Because you're patient with yourself, of your own failures. If you're not patient with yourself, you will give up. Why do you have a smile on me? You smack yourself there. Okay? And when you're patient with yourself, then you become naturally patient with others. Naturally. Because you can realize that your failure is much worse than others. Because you keep on failing over the most stupid things that no one knows about. Only you know about. That's why you become so much more patient and tolerant. I don't know, but I think he does accept. Isn't it beautiful? That's meditation. It's not about crossing your legs. It's not about samadhis. That inherent process of refining yourself and not reacting, that's meditation. I teach you about the cross-legged only as an expedient to help you reach that. Đó, cái thiền là vậy đó, cái thiền ngồi đó mà chặn lại. Đừng phản ứng, đừng trách người ta, đừng phán đoán người ta, đừng chê bai người ta. Đó là thiền. Trong thiền đâu phải là quý vị ngồi đó mà xếp bằng rồi nói tôi là thiền sư giỏi, là tôi là nhập định giỏi. Cái đó là thiền con nít. Thiền người lớn là mình phải chặn lại. Đi đứng nằm ngồi mình chặn lại. So far so good. You understand better about meditation now? You see, the people who spend their entire lifetimes, many lifetimes, meditate, they still don't understand this process I just described to you. Ask Qian Jie, he'll tell you that. He says, so what's it twitching? That's my proof. You agree? It's the beauty of meditation right there. Cái thiền nó tuyệt vời như vậy. Is it worth the plane ticket to fly from Hawaii to here? She's not even listening to me. This woman is something else. I'm not talking to her. See, over here. Yongchen, he was talking to you. I'm ignoring her.
Thấy không? Thấy thiền hay dễ sợ không? It's beautiful. Too late. I'm not forgiving you ever. I don't know how, so you see, Anna, whatever I started with that book is only preparation grounds for this state I just described to you. If you do everything I teach you in that book, then eventually you understand what this is the non-dwelling. It goes there. Ultimately. Okay? All those are preparation steps for this. Cuốn sách thì Cẩm Nang Thiền mình là sửa soạn cho quý vị để đem tới cái vô trụ. So far so good? Okay. Still the question remains, how about samadhi? The answer is, what about it? What do I know about samadhi? You're the one who meditate. Định là sao? Oh, can I have one question? Yes. What's the difference between samadhi, entering in the samadhi, and being in the states? It's different, right? Samadhi is a state. It's a state. State is very general. Huh? State is a general term for everything. Any mental state. Samadhi is only a mental state of concentration. Right. Which comes and goes. Yes. But the goal is to stay in samadhi. No, goal is enlightenment. Well, I mean, isn't Yeah. it? The goal, the practice of meditation is for you to enter samadhi, control your exit and entry of samadhi. Okay? So far so good? Now, when you meditate, at some point in time, you keep on go through the process of learning to clear your mind. If you don't react, that means you're clearing your mind, aren't you? Nếu quý vị ngồi thiền mà không có phản ứng gì, tức quý vị đang lọc cái tâm mình. Cái phản ứng chỉ là một cái tư tưởng nó sanh lên để nó làm việc thôi. Đứng dậy là một cái tư tưởng nó sinh lên. Nếu mình ngồi đó mình không có làm gì hết á, thì cái tư tưởng nó không có sanh, thì động cái tư tưởng kia nó chết. Thì tự động cái tâm mình càng ngày nó càng bơi. Thấy chưa? Tâm mình càng ngày nó càng trống. Nghe rõ không? Tại quý vị ngồi đó giống như coi màn ảnh vậy. Ngồi như lâu là coi từ nó nhảy lên một cái, sao mình nhìn, sao nó xuống, nó chết. Nó nhảy lên cái, sao nó chết. Chỉ chừng nào cái gì nó nhảy lên, cái gì chụp nó, thì nó mới sống thôi. Okay. Thì cái nhảy hoài mà cái không chụp gì hết, thì từ từ nó sẽ chết hết. Còn cái gì bây giờ? Không còn gì. Đó là cái định. Nghe rõ chưa? Nó nhảy lên, mình không có chụp. Nhảy tiếp, mình không chụp. Nhảy hoài mình không chụp. Nhưng cá nhảy pop, mình cứ nhìn thôi, không chụp gì hết. Không có câu, không có tiếp. Chừng cá đẹp quá. Cá màu đỏ. Này, quả ngân thấy cá màu cam. Ui, chưa vì thấy cá nó đẹp như vậy. Là mình đang chụp. Mình đang chụp. Không chụp nó, từ đồng nó từ từ nó mệt, nó không nhảy nữa. Cái ông này không vui thế nào, cái bà này không vui thế nào hết đó. Tới thì khèo mà nhất định không chịu chụp. Cuối cùng cái còn gì? Nó bỏ nó đi. Thành cái tâm mình nó còn gì nữa? Nó trống trơn, không còn gì trong đấy. Đó là cái định. Có ai giảng thiền bác một cách dễ dàng như vậy? Yes. So, I remember you mentioned that if you experience any type of states, you kind of ignore and just continue to meditate. Yes. Why is that important to set the goal to enter samadhi and out of samadhi? If samadhi is also another state.
Do you need to ignore and just continue to meditate? Because it is a more desirable state. I thought that desires are not welcomed in meditation. You have to talk to my teacher about that. He didn't tell me anything about this. What if it's another form of greed? Yes, it is a problem. Big problem. It's a big problem? Yes, that's why well, we teach you about samadhi and then we teach you not to be attached to samadhi. That's at the same time. That's why we explain the Vajra Sutra. Go for it, but don't be attached to it. That's non-dwelling. Get in and out. That is non-dwelling. Huh? Non-dwelling is that you still go for it, but you still don't attach to it. That's non-dwelling as well. Okay? Fascinating. Does it help, Anna? No, it's not very clear. It's okay. It's it's a favorite state. Yes. So what happened is that we need to guide you to the right attachment. And at the same time, as soon as you attach to it, we say, don't attach to it. That's the only way to function. That's the reality of the teaching. If we tell you it's nothing that important, then where the heck are you going to go? You see? We have to tell you, this is a desirable place. Go there. Because you like it. When you get there, we tell you, don't attach to it, okay? Let's move on. That's why you need a teacher. It's just a guidance. If you don't have a teacher, you get there, it's so wonderful that you say, wow, I've never seen anything like this before. And this is it for me. Okay? Then you get stuck. Where the teacher says, there's something else much more wonderful than this. Let me bring you there. That's why meditation is you build a relationship with the teacher. He says, okay, I trust him. He's going to bring me there. He's going to help me get out of it as well. And keep on progressing. Because each state, each level attainment you reach higher is so much more wonderful than the previous one. So much more wonderful. Okay? Mấy cô nào học trò thông minh ghê. You also ask such smart questions. And I'm running out of smart answers. But I'm very pleased with your questions. You understand the process very well. Thông minh hỏi hay lắm. Nói là như vậy thì có vẻ kẹt hơi nhiều ha. Thì như vậy làm sao mà thiền được? Thì thầy nói cái thiền đó là phải dạy quý vị chọn cái kẹt mà nó đúng. Cái tốt, tham cái tốt cái đã. Thì khi mà tới được cái tốt rồi phải dạy quý vị là không được chụp vào cái tốt nữa. Có rồi phải xả nó. Chưa có thì có quyền tham. Khi mà có rồi thì phải thả. Xả nó không cần tham nữa. So yes, what happens in meditation is that we say it's perfectly okay to be greedy for that good state. Because you don't have it yet. But once you have it, it's much better. See, you don't attach to it. Otherwise you can't make progress. And that's the teacher's job. Because you don't know. You don't know. The teacher knows where you are. Thành ra là cái nhiệm vụ của ông thầy là vậy đó. Thầy nó cái chỗ này hay đó, con phải tới đó, thầy dẫn con tới đó xong rồi như thế con không được chấp vào cái chỗ này, còn cái chỗ khác nó hay hơn nữa, thầy dẫn đi tiếp. Thành cái thiền sinh là người rất là khiêm tốn, đừng nghĩ mình biết. Ngày nào thiền sinh nghĩ tôi biết nhiều hơn thầy mình á, nên bỏ đi. Thầy mình dẫn đường mình cũng được. So I say in Vietnamese that that's why the meditation student is very humble. He says, there's one day when she gets up in the morning, he says, "Oh, I know everything there is to know about meditation. That's it. It's time for you to move on." Okay. The true meditation student is very, very humble. He says there's a lot of things that my teacher hasn't told me yet, hasn't had a chance to tell me yet.
Okay? There's so much more to learn. Alright? Alright. Yes. Any questions? Yeah. Is, like say, non-dwelling in a sound, is it the same as not being attached to the sound? Or is it That's right. the same thing? Yeah. Okay, and I explained that in Vietnamese. I didn't do a good job. I haven't tried to explain it in English for you yet. So what happens? You meditate. Okay? And you sit there, and this thought arises. You say, oops. Network news at 6:30. Obama is going to talk about fiscal cliff. Okay? Better go watch. It's going to affect my job tomorrow. Okay? You sit there and you resist the temptation to act on these thoughts, right? That arise, that kind of compel you to do something about it. That kind of lead you on, that grab your attention. You keep on sitting there and react to all these thought-provoking, these provocations. So far so good. Unbuckle, it hurts, unbuckle. And you say, no. Okay? So all these thoughts arise, and you keep on resisting the temptation to grasp at those thoughts. Okay? See, worldly people, they pride themselves on being able to grasp more of these thoughts that arise. That's why they turn on the TV set, they turn they have reading a newspaper while watching, keeping an eye on the TV set and listening to radio, and the iPod is not too far away, and then the wife is talking next room. Okay? The ordinary people are so proud of the fact that they're multitasking, which is anti-Chan. That's right. You understand? Yeah. You are constantly provoked and being engulfed in all these things that bring you to nowhere. Confusion. Nowhere. Massive confusion. And you're so proud of it. I'm so smart. I can multitask like no one else. Mà cái người mà thế gian, người ta rất hãnh diện, người ta nói làm nhiều việc cùng một lúc, nghe tivi, đọc báo, nói chuyện với vợ, mắng con, cùng một lúc hết tất cả. Họ nghĩ là họ rất thông minh, họ giỏi, họ có thể làm hết tất cả cùng một lúc. Đối với thiền đó là nó ngược lại. Cái vị đang bị tự kích thích cái tâm thần của mình, đến cái độ mình điên với nó luôn. Mình không còn một cái giây phút mà mình có thể nghỉ yên được cái tâm mình nữa. Cứ kiếm cách mình kích thích nó. Thì đem tới cái đọa, đem tới cái điên cuồng, đem tới đem tới cái kiệt sức. Nghe rõ không? Kiệt sức. If you allow yourself to multitask like that, it leads you to definitely to one point. Exhaustion. There's only way for you to stop is when you're exhausted. That's it. You kill yourself. Alright? On the other hand, meditation. So you multitask all day because you're smart and you're successful. But then you make time to stop for an hour a day and meditate. And during meditation, you reverse the process. You die. Nope. I'm not reacting. Nope. I'm not reading the papers. Nope. I'm not checking the news for the fiscal cliff thing. Okay? Nope. You stop all these things. You ignore all these provocations. No matter how well justified they are, no matter how tempting they are, you still don't do anything. You don't lash out. You don't grasp. You don't seize. You don't do anything. That is meditation. Is it clear? So what happens then? You sit there. I explained this in Vietnamese, right? You sit there. It's like watching a screen. A thought arises. You say, nope.
Another thought arises. Nope, I'm not grasping. Another thought arises. Nope. And it dies. And this one dies. And this one dies. And this one dies. What else is left on the screen? Nothing. That is samadhi. On the other hand, you sit there, you say, she provoked me! Oh my God, I cannot take this! You're reacting. You think you can enter samadhi? Clearly she's wrong. Clearly she's unreasonable. It may be all true, but as long as you grasp those thoughts, you think you can enter samadhi? How does your successfully grasping those thoughts and getting angry at her help you help change the situation? It only makes it worse. You're so smart, and yet you're so stupid at the same time. Because you're reacting. Mình cứ nói ngồi đó mới nói là rõ ràng nó bất công, ông thầy bất công, nói là ông thầy là vô duyên lãng xẹt, mình giận là đúng, mình bỏ ông đi là đúng. Cái đó là cái gì đang phản ứng với những cái tư tưởng đó. Ok, là vẫn còn kẹt như thường, là nhập định không được. If you react to none of these thoughts, the screen blanks out by itself. You don't have to do anything. You're dwelling nowhere. Got it? That's meditation. You got it, Anna? You just sit there. You resist. No thanks. No thanks. Until they all die down, you enter samadhi. Ngồi mình đợi thôi. Mình không làm gì. Mình sẽ nhập định. Ngồi đó mình nhúc nhích này. Ngồi đó, ôi sao trời lạnh này. You sit there, on the other hand, so cold today. What do you think is going to happen to you? No samadhi. Yes. You don't need. Okay. You sit there and bear. Is it clear? Endure. One word, endure. Một chữ thôi, nhận đi con. Nhận đi. Endure a little more. Because you're going to fail. Okay? Because you're going to say, you endure for 1 more minute, you say, oh, I'm going to get a cold because now it starts lumping here. So next time around, what do? Next time around, you wear a little bit more, one more little bit layer, okay, so they can do a little bit longer. You allow yourself to fail by going a little bit further and further. That's why I taught you about 1 more minute. Endure it for 1 more minute. That's all you do. And eventually it blanks out. It clears the entire screen. You're free. You're home free. That's when, whoop, you enter samadhi. No more cold. No more pain. No more discomfort. It feels so good. Exit samadhi, the pain is gone. Just like that. No more pain. It feels so good. It feels so comfortable. Like it never felt before. Guaranteed. You will not experience it unless you do it. You will not know how it feels until you do it. Mình nhận cái khi nó trống một cái, mình nhập định một cái, là bao nhiêu cái lạnh, bao nhiêu cái đau, bao nhiêu cái đớn, nó biến mất hết. Mình đi ra mình sướng, sảng khoái, kỳ lạ, mà chưa bao giờ có.
bình nó cũng hết. Lúc mà mình nhập định như vậy thì khí nó thoát mạnh vậy. Mấy cái chỗ mà nó bị kẹt á, nó bị nó thông ấy. Thành cái thiền nó chữa bình dễ sợ. Nó ngồi kiên nhẫn mình đời cho nó trống nhập định một cái thông, nó đã thông. Okay? Any other questions? I have 5 more minutes. Còn 5 phút nữa. Ai thắc mắc gì không? Does it help with your, explain to you the process of meditation? The secret of meditation. Why we teach you certain ways. Okay? Quý vị thấy cái phương pháp luyện thiền mình chưa? Nó rõ ràng như vậy đó. Lý do bắt quý vị, khuyên quý vị làm những cái chuyện đó là nó có một cái dụng ý của nó hết, chứ không phải chuyện cơ quan đâu. We tell you to do all these steps for very specific reasons. It's not whimsical at all. It's based on experience of the successful meditation teachers. Những cái thiền sư mà giỏi tới dạy học trò tới như vậy. Okay? Yes. Is the question, where am I dwelling? Is that similar or the same as saying, where am I stuck? Yes. And how about, what am I identifying with? Or is there a sense of like self, like the self is stuck on something, or there's a sense Yes. of me about? Yes. I'm stuck on a projector somewhere. Oh, did I take it? Yeah, you have it. I don't have it. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? So I thought I sent Yung Chin off by explaining her about meditation after she spent one entire week meditating with us. I hope it's not too late. You're welcome. Yes? Any other questions? All right. Then why don't we stop here? And thank you all for coming. Go back to meditation. It's You asked the question, whose pain is this? Is that similar to where am I stuck? no. Yeah, I hope you ingrates realize what I just taught you. You know, people say that walking is meditation, sitting is meditation, lying down is meditation. I just explained to you tonight why. Because you go through the process of resisting. That's meditation. Is it clear? It's not talk. Actually, it's doing. If you resist the temptation, then you're meditating at that moment. Okay, good night everyone. Thank you.